is a big treat, and winning sure is sweet. Eines Tages ruft mir ein Alex Johnson an und sehr sympathische Stimme am Telefon, Englisch, und er hat gesagt, er hätte ein Musical. About 9 years ago, I was writing lyrics for a couple of friends. One of them happened to be a very famous Chicago blues man who'd actually worked with blues legends such as Willie Dixon and Ray Charles. And we were all good buddies. And having written a couple of songs already, serious songs, I said, hey, I might have an idea here for a musical. We'd walk and talk as lovers do. In silent hours, you'll be there. A guardian angel hearing my private prayer. Your sweet smile would brighten my dullest day. I'd see it in your smile, a shine telling me that you're mine. In the darkness of a night, I feel the power of your soft touch. With witnesses, grace entwined in love's embrace. Contended after love's passion is spent, lost in tender emotions, heaven sends. With witnesses, grace entwined in love's embrace. Contended after love. I started with a song about a down and out divorced person who was drowning his sorrow in whiskey, and then each character seemed to have come to life. You know, the successful people, the young, you know, and the war journalists, they all seemed to come together. It was like it formed itself, more or less, which I think most stories do. Most stories, I think, actually form themselves as you go along. Es ist eine Geschichte von heute. Wirtschaftskrise, Arbeitslosen, diese ganze Thema von Gianni mit 40 bis man schon irgendwie zu alt, aber trotzdem zu jung. Ja, der Klimawandel und. Es ist irgendwas von heute. Es gibt schon ein bisschen Tralala bei uns in Sturm, aber der tiefere Grund ist irgendwas, das wir alle mitleben müssen. Und das, das ist für mich das Allerrichtigste oder das Allerwichtigste bei Sturm ist, dass es aktuell ist. Es ist heute. Du kannst es jeden Tag im Fernsehen sehen oder in der Zeitung lesen. Also einerseits ist es sicher die Story. Ich persönlich, ich kenne nicht wahnsinnig viele Musicals, aber ich persönlich habe jetzt noch nie ein Musical gesehen, wo konzeptionell genauso aufgebaut worden ist, wie zum Beispiel Sturm jetzt. Obviously, you've got to put something of yourself in, and some of them have come, you know, like Oh No, Not Another Maria. That's based on, I would say, my three ex-wives, who, funny enough, each had some kind of a name related to or called Maria. As I got older, followed up older, gave up playing and the drinking, changed my life and got a wife. She was pretty and man so sexy. Only thing was she was too foxy. The holy name, she played her game. Wife number 2 was called that too. She dressed in satin and felt so Latin. Ran around town and made me a clown. With wife number 3 now, she was the same. I couldn't bear it, she carried that name. Made me feel I was the only one. Yeah, but she did that to everyone. Now hearing that name, there's one big of it. Oh no, not another Maria. Oh no, Writing lyrics or
a script, even though you have the music ideas, and not being able to play an instrument, but having the feeling of how a song should be, is so it's not easy writing a musical. That most of the songs were created in a style which I was looking for in, I would say, a very short period of time. Ich hatte mit dem Sugar Blue ein Konzert und dann ist der Alex das Konzert schauen. Und weil er den Gitarrist kennt hat. Und dann, etwa 2 Jahre später, bin ich dann mal ein Bier trinken in Leutz niedergelassen und dann habe ich den Alex angetroffen. Und dann erzählt er mir von seinem Musical und er sucht einen Komponist und dann gibt es so etwa 3 oder 4 anderen Komponisten einen Auftrag gegeben, um ein Stück zu schreiben. Und das hat dann nicht so gut getönt. Und dann habe ich in der gleichen Nacht, nach dem 4., 5. Bier, sind wir dann eben im Übungsraum. Und dann haben wir dort schon den ersten Song geschrieben. Als Komponist habe ich 3 Monate gebraucht. Ich habe dann die ganze Musik alles einmal vorarrangiert, vorproduziert. Und bin dann eigentlich schon mit einer vorproduzierten Sache ins Studio gegangen, wo dann der Haus alles nochmal neu gemacht hat und auf seine Art. Dann haben wir uns getroffen mit dem Andy Winkler bei mir im Studio, in den Powerplay Studios. Und es ist ein total interessantes Gespräch daraus entstanden. Wir haben irgendwie, ich glaube, 2 Stunden Musik gehört, also die Demos, die sie gebracht haben. Sie haben schon 24 Songs vorbereitet im Alleingang, wo eigentlich wirklich gebraucht worden sind dann als Layout für meine Produktion später. Und die sind schon so gut gewesen, dass ich schon ziemlich gewusst habe, in welche Richtung das es musikalisch geht. Wenn man so will, ist es wie ein Doppelalbum produzieren. Eben mit dem Unterschied, dass man einfach alle Register hat. Man hat verschiedenste Sänger drauf. Man arbeitet nicht nur mit einem Artist. Es ist wirklich ein Potpourri an Leuten. Es ist ein Challenge. Jede Platte machen ist für mich wie ein Haus bauen. Es ist ein Challenge. Man hat mit verschiedensten Problemen zu kämpfen. Man hat mit pünktlichen, mit unpünktlichen, was man bei Sturm nicht sagen kann. Alle Leute pünktlich dort, ist wirklich verreckt. Man hat einfach, man muss sich logistisch, es ist ein logistisches Meisterwerk, eine Platte zu machen. My favorite part in working on this musical has always been the creative part, the writing, the challenge of getting the right music to it, in working the characters, in going into how would they actually talk, because each person speaks in a different manner. And it was the work of creating the songs for those people and how would they actually talk about it. I would say the artistic, creative part of Sturm has been the biggest pleasure in putting this musical together. Also ich bin der Geburtshelfer dieser Produktion. Wir bringen gemeinsam das Baby auf die Welt, irgendwie. Per Kaiserschnitt, genau. We were looking for someone who could sing in a style which I have. I have a very smoky voice when I sing. And Urs Wiesendanger suggested a reasonably known Mundart singer from Alton called Reto Huber. And when I went to the studio and heard him sing one of the first songs, I said, this is the man that we need. Reto Huber just took the songs and sang them the way they should be. He was me, both in his way of dressing when he came in, and his character and the way he sang. Reto Huber was a younger version of Alex Johnson. Also der Aufwand für die Platte, für das Album in dem Sinn, für die Studioproduktion, ist natürlich in dem Sinn gewesen, weil wir mit einem Limited Budget arbeiten. Am Anfang, wie einem Musical, muss man mit einem Limited Budget arbeiten, bis es mal ins Rollen kommt. Hat man natürlich nicht einfach können sagen, okay, wir nehmen die 3 oder 4 Monate am Stück Zeit und
drücken es quasi in dieser Zeit rein. Es wäre gar nicht gegangen im Endeffekt, weil es hat noch so viele Änderungen gegeben im Verlauf der Zeit, es wäre gar nicht vernünftig gewesen, das in 3 Monaten fertig zu machen. Ist es quasi einfach ein Prozess gewesen, über eigentlich 1,5–2 Jahre, bis all die Songs wirklich dort waren, wo sie haben müssen sein. Mit allen Sängern, mit allen Arrangements, mit allen Musikern, mit allen Änderungen, mit allen Launen, die man hatte, mit Delays, die es sonst noch gegeben hat, auch von meiner Seite. Ich habe nicht nur an Sturm geschafft. Und ja, das war halt ein Prozess von 1,5 bis 2 Jahren gewesen. Aber ich meine, die Zeit hat auch der Alex Johnson, der Robin Simmons und ihr Team gebraucht, um das Ganze aufzugleisen. Mein Gott, das ist ein Baby, es ist ein grosses Baby. Man muss im Leben Ziel haben und das Ziel ist ganz klar, wenn man Sturm the Musical würde am Broadway laufen. Wenn man mit der Einstellung dahinter geht, das geht eh nicht, das schaffen wir sowieso nicht, dann haben wir die falsche Einstellung. Also das Ziel ist, dass wir doch ein Musical geschrieben haben, das Fuß fasst, neben dem Cats und neben dem Space Dream und was auch immer, wo man kennt, wo den Leuten gefällt, wo den Leuten im Herzen berühren soll. Driven to the edge of insanity, discarded like a broken toy. Listen to my prayers, because I'm too weak to be a mother. I am torn like a rag doll between the man and the boy. Driven to the edge of insanity, discarded like a broken toy. Am I to blame? From Bosnian plains to African plains, a movement of eternity, viewed with self-security. I'm here with a lead screen and a power zoom lens, freezing time. Ich denke, es ist ein sehr neuzeitliches Thema. Es ist nicht «Les Miserables», das vor 100 Jahren oder Hunderten von Jahren gespielt hat. Es ist etwas Neues. Es ist, denke ich, wenn man Plakate so anschaut und Leute so hört oder auch zum Teil Interviews hört, es wird immer so von dem schwarzen Thema geschwätzt, vom Sturm und von dem Negativen. Und eigentlich, finde ich, ist die Message, jetzt auf Neudeutsch gesagt, ist eigentlich sehr positiv. Sturm ist etwas halt Wunderbares, weil es eine Weltaufführung wird sein am 1. Mai. Und es hat ganz viele tolle Leute, begabte Leute und es sind unterdessen auch Kollegen geworden. Oh yeah. The bar is spinning. My head is ringing. Question asked. Echoes, come back. Hey, where's the barman in this cloud of small? This butterfly next to me. My goal had to make the grade, no time to fade. Mr. Negative out of my life was getting me nowhere, bringing me down.
felt pessimistic and slightly frantic. I moved in with Mr. Positive. You were too late as I played with fate, grabbed my luck. 4, 5, 6, 7, 8, Flug 1, 2, Ja, ausrichten hätte dann. Ja, so ganz gerade. Danke, Schätzchen. Das ist wirklich so, hey you. Ihr Grünschnabel passt besser auf, was ihr da von euch gibt, bevor ich euch den Hintern versohle und ihr heulen zu euren Mamis rennt. Merkst du das? Super. Jetzt funktioniert's. Ja? Genau. Und ich denke, daran, Ja. so wäre es eine gute Richtung für dich. Genau. Ja? Cell phone is your calling tone. Plastic smile on your face. Rat race. Dream is out now. Yes. Ist der Ton? Yes. 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 Okay, gut. Alles klar? Okay. 1 und oh, yes. The cream is out now. Ich glaube, der Alex ist einfach crazy, würde ich jetzt mal sagen. Also jemand, der 8 Jahre lang an so einem Stück schreibt, also das mit sich umdreht und schreibt und dann wirklich eigentlich seine ganzen privaten Ressourcen, also was Finanzielle angeht, also er stemmt das ja alles ganz allein aus dem eigenen Portemonnaie raus und er hat kein grosses Portemonnaie und animiert Leute da und dort und ja, also da muss man, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen verrückt sein. It's time to step off the up and stand proud in the sun, calling on the world, calling on the world to give a little bit of hope. Calling on the world to give a little bit of hope. Yeah. My mind is numb with the hurting. My voice is tired with the begging. The price for a moment of obsession is to write tears in that open prison. I am torn like a ragdoll between the man and a boy, driven to the edge of insanity. It's not like a broken sword. That's fantastic. Yeah. Very cool. Incredible. Go, boom, go, boom. Now power and slow, throw. Run for cover. Go, power. There's a story. No arms in there. Go. It's not. Aus dem Probestudio raus, aus dem Probelokal raus, auf die Bühne. Man muss sehen, wie gross ist es effektiv, wie klein ist es effektiv, funktioniert
das, was wir im Probelokal geübt haben, oder funktioniert das nicht? Das ist eigentlich immer sehr spannend und das ist eigentlich, auf das freuen sich die Leute auch immer sehr. Also ich mich auch. Das ist so wieder so eine neue Zündung. So, wir haben jetzt ein paar Wochen im Studio probt oder im Lokal und jetzt dürfen wir quasi auf die echte Bühne raus und das Kostüm hat man auch schon angehabt nach der ersten Fotoprobe. Also das ist gut, das ist ein guter Moment. Räume entwurzeln und Strommassen in die Straße weggibt. Alle Personen, die sich zurzeit im Freien befinden, werden aufgefordert, sich umgehend in Sicherheit zu bringen. Des Weiteren sind fast alle Busse und Bahnen ausgefallen. Autofahrer werden ersucht, ihre Fahrzeuge nur in Notfällen zu bewegen oder falls sie keine andere Schutzmöglichkeit haben. Bei so einem ausgewachsenen Sturm geht doch kein halbwegs vernünftiger Mensch auf die Straße. Keiner außer dir, Naomi. Komm schon, mach mir das Beste draus und hängen dir ab. Dass man trotzdem, was alles um einen herum passiert, also der Sturm, und ich meine, wir erleben jetzt in 2009 auch einen Megasturm, was die Wirtschaftskrise angeht zum Beispiel, dass man trotzdem weitermacht und nicht aufgibt und eigentlich am Horizont einen Lichtstrahl immer wieder sieht oder das Licht am Ende des Tunnels oder so, dass man nicht aufgibt, sondern weitermacht.
Even town, designer clothes, Italian shoes. Business school to be sure, nobody fool. Even town, designer clothes, Italian shoes. No way bashful, you're rich and successful. Merci. Valeria, grazie. Merci. Super. Ja? Super. Sturm hat man absetzen, weil die Finanzierung am Ende wir nicht mehr sicherstellen konnten. In the words of a wise scholar, it's another day, another dollar. Der Auslöser war tatsächlich, dass ein Produktionsteam auf Deutsch gesagt nicht mehr Rechnungen zahlen konnte. Punkt. Stadthalle, genauso wie Licht und Light and Sound und andere Lieferanten, die wir müssen befriedigen mit wöchentlichen Zahlungen. Wir haben die Zahlungen einfach nicht mehr leisten. Und darum war der Auslöser ein ganz konkretes Gespräch mit der Leitung von der Stadthalle Bülach, wo uns nicht mehr ein bisschen nach Aufschub geben. Und aus diesem Grund haben wir dann gesagt, wir haben den Stutz nicht. Es hat sich, wie gesagt, eine weitere Finanzierung auch nicht realisiert und darum haben wir die Fahne streichen. So you can view it with morbid fascination. No matter how I try, I can't get above it. I ask myself in each meaningless conflict, are these deaths the cost of innocence? Are these killings the cost of arrogance? Can you give me a plausible reason for this inhumane treason? From Bosnian plains to African plains, a moment of security viewed in sofa security. I'm here with a LED screen and a power zoom lens. Freezing time in my camera's eye. We were still short of cash to bring it to its complete circle, the whole 2 months. Am Ende ist es dann kollabiert, weil einfach Ticketverkäufe zu wenig waren. Stop for a while. Stop with a smile. Find that hidden dream, let out a silent scream. Strong in the eye of the storm. Stop for a while. Stop with a smile. Das Kreativteam, also alles, was mit Bühnen zu tun hat, hat zwar schon ein bisschen Vorahnung gehabt, weil wir haben sie natürlich informiert. Ich meine, wenn man jeden Abend auf der Bühne steht und in einer Halle von 900 Plätzen maximal 120 Personen Zuschauer sieht und man auch ein Musical-Darsteller ist, der ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man am Ende sich schon ausrechnen, dass da etwas nicht so ganz gut läuft. Communicate. 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 Verbal intercourse and thought transmission. Vital information on the latest interface. Communicate. Let's communicate. A matter of opinion can be duly related before any fact becomes backdated. Communicate. Let's communicate. Don't you worry about the bills that
communicate. Let's communicate. Dialing on the phone and make it interpolate. Come on now, people, let's communicate. Communicate. Let's 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 communicate. Sagen wir mal so, es hat, und da glaube ich, kann ich ganz ehrlich sein, es hat Momente gegeben, wo ich aussteigen wollte, wo ich dann aber geblieben bin, wegen ihm. Weil ich einfach gesagt habe, ich kann den nicht hocken lassen. Ich kann und will ihn nicht hocken lassen. Sturm, the musical, was actually pushed to reach its goal far too fast. It was riding on the agenda of the management, which was also in its way got its momentum and carried me with it in the sense. It was not conforming to the fixed rules of a musical. It needed a little bit more work on it. It needed to gain its public, and it was pushed to a super show status before it had gained its ground. You know, it wasn't ready. What I did is actually I let myself be carried by this momentum. Okay. And I find that the management obviously were not risking their own money, so they were risking other people's money. So while you're risking other people's money, who cares? The bar is spinning, my head is ringing. Question asked, echoes come back. Bills unpaid, oh, I wish I could get late. One drink more and the answer's forgotten. One step forward and 2 steps back. Empty faces in the same old places. 1 step forward, 2 step back. Weak, worn, and the weary. I am Essie. Was man falsch gemacht hat, wenn ich das jetzt mal ein bisschen als Beobachter darf sagen, weil ich bin relativ spät ins Team gekommen, im Prinzip weniger als ein Jahr vor der Premiere. Man hat einfach von Anfang an aus dem neuen Musical das sind meine Worte, eine Broadway- oder West End-Show machen. Das geht natürlich nicht mit dem unbekannten Produkt. Das weiss man auch von anderen Branchen. Muss man eine Weile erst einmal ein bisschen weibeln gehen, damit es überhaupt bekannt wird. Man hatte den falschen Standort gehabt, auch heute noch, wenn wir mit Kollegen reden und sagen, ja, wie Bülach. Das ist ja nicht unbedingt eine Musicalstadt und das stimmt natürlich. Der Standort war sicher nicht der richtige. Die Billetpreise waren zu hoch. Die hatten Stadt Zürich-Niveau und Stadt Basel-Niveau gehabt. Und zu wenig Werbung. Ganz klar viel zu wenig Werbung. The premiere was a success. We had over 800 people in the audience. They were giving standing ovations and really seemed to have enjoyed the show to its fullest. And the press critics after the thing were very good. So we had a very strong and a very good premiere. Overestimating their ability, abusing executive powers, all done in ivory towers, thinking they're God's gift to man. Shareholders and voters losing trust, fed up with all this arrogance, sick of all
all these tired excuses. Lie too much and the truth will show. They got drunk on vintage power and sucked the blood down to the bone. They took your money. They took your pride. Yes, the cream is sour now. Yes, the cream is sour now. First mistake was to produce the show. And once I was in the production was to put faith into managers who in the end were actually out for their own gain. Managers who came from other businesses who thought that they could run a musical in the same way that they had run their own old businesses, which is not true. A musical is its own world and has its own system. So my mistake technically was to let these managers take over the whole show and not put my foot down when I saw that they were making mistakes. I think to become a producer is in itself an art. And if you look at artists who have become producers, nearly all of them do it late in their careers. Because producing and acting or writing are absolutely two totally different elements, and you cannot just jump into both of them straight away. I'd see it in your eyes, a shine telling me that you're mine. In the darkness of tonight, I'd feel the power of your soft touch. With Venus's grace entwined in a lover's embrace, contentment that the last passion is spent, lost in tender emotions, heaven sent. Sturm means to me today is, in one side I brought an idea together, I managed to bring it on paper, I managed to get it recorded, and in the end I also managed to bring it on to the stage. My day starts when the sun goes down. A friendly smile to ease your frown. Psychologist here for the price of a beer. Your name once set remains in my head. I'm a book of information on the local situation, yeah. I lost a lot. I lost money-wise, all my savings, which was quite a bit. And for a while I lost faith and trust in myself. But I don't think I only lost. I think I also gained a lot. I gained a lot, and from the loss itself I gained a bit more insight into myself, and also I think in a way I gained a bit more faith in myself that I can improve in the art that I've chosen. Sturm is still a major project on my table. We are still working on it. And in fact, we are still working on it so that it really comes back to life. Calling on the world to give a little bit of hope. Calling on the world to give a little bit of hope. Can't live in the dark. It's time to step off the ark and stand proud in the sun. Calling on the world, give us a little bit of hope. Calling on the world,
It's time to walk in that truth and stand proud in the sun, calling on the world, give us a little bit of hope. calling on the world, give us a little bit of hope. Can't you no more lies? It's time to walk in the truth. Stand bright in the fire of light.